Ito guys, sikan task sa LC. Okay, so madali lang to guys. Tips, draw railway. Railway lang i-capture natin guys. So ano to? So roads, my sidewalk. Okay, madali lang to guys. Ang software na gamitin guys yung pang-actual na nga software, Ginger 2018. So i-hide nyo lang tong ano guys, road at saka sidewalk. Hide nyo lang yan. Then i-capture nyo na yung ano, yung railway. S lang to guys, ginagamit ko guys. S lang, S. Yan. Then lumampas, 'di ba? Press Y, boundary clipper. Then check the road, check the sidewalk para makita siya. Then pag ganito itsura guys, mag-i-error pa to guys. Tingnan nyo guys, Control T para check sa topology. Control T. 'Di ba? Nagkaka-pot front overlap. So anong gagawin natin dito guys? I-select lang natin to select tool or letter A. I-select lang natin 'yan. Then i-press natin ang letter N. Letter N as in nose. Okay, letter N. Ganyan yung itsura niya guys. Control T. Wala na yan. So okay na to guys. Good to submit na to. Control A to submit. Ang dali lang, di ba guys? Okay. Thank you.